হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি আছি আপনাদের সাথে প্লাবন, আর আপনারা এই মুহূর্তে দেখছেন ইটস প্লাবন ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকে আবারও চলে আসলাম আর একটা নিউ ভিডিও নিয়ে। তো ভিডিওটি হলো উইন্ডোজ 7 কীভাবে সেট আপ দেবেন। তো উইন্ডোজ 7 কীভাবে সেট আপ দেবেন এটা আহামরি কোনো ব্যাপার না, জাস্ট সিম্পল একটা কাজ। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে একটাই রিকোয়েস্ট, যদি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিতে ভুলবেন না। তো কম্পিউটার অন অবস্থায় থাকাকালীন আপনারা কি করবেন, ডিস্কটি দিবেন। তো দেওয়ার পর এখানে ক্লিক দিচ্ছি, ওকে। তো দেওয়ার পর এই ধরনের একটা নিউ পেজ ওপেন হবে। তো হওয়ার পর আপনারা কি করবেন, এই যে নিচে দেখতে পাচ্ছেন কাস্টম, তো কাস্টমে ক্লিক দিবেন। তো দেওয়ার পর এখানে একটা পার্টিশন চলে এসেছে। তো আপনাদের
তো ভিডিওটি এতটুকুই।